Hi friends, welcome to Valan's Kitchen. நான் உங்கள் சிவா. இன்னைக்கு நம்ம ஸ்பைஸ் ஜங்ஷன் லிட்டில் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கோம். ஓணம் சத்யா சாப்பிட போகிறோம். லாஸ்ட் வீக்கே சாப்பிட வேண்டியது, பட் டியூ டு சம் அன்அவாய்டபிள் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் நம்மளால் ஓணம் சத்யா சாப்பிட முடியல. ஸோ இந்த வாரம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, சாப்பிட வந்திருக்கோம் ஓணம் சத்யா. எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன், வீடியோ கண்டினியூ வாட்ச் பண்ணுங்கள். நல்லா மழை வர பெஞ்சிட்ருக்கு. லெட்ஸ் கோ அண்ட் என்ஜாய் ஓணம் சத்யா. ஃப்ரெண்ட்ஸ், லிட்டில் இந்தியாவில் இருக்கிற ஸ்பைஸ் ஜங்ஷன் வந்திருக்கோம் ஓணம் சத்யா சாப்பிட்றதுக்கு. செம்ம ரஷ்ஷாக இருக்குங்க. ஸோ என்னால் ஒரு ஐட்டம் கண்டிப்பாக ரிவ்யூ பண்ண முடியாது. நான் உங்களுக்கு சாப்பிட்டு காட்டுறேன், டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எப்போ டைம் இருக்கோ வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டு ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, ஓணம் சத்யா சாப்பிட்டு பார்த்துருவாங்க. We are finishing the Onam sadhya with payasam. ரெண்டு பாயசம் இருக்குது, சேமியா பாயசம் அண்ட் ஒன் மோர் பருப்பு பாயசம். அப்பளம் வச்சு சாப்பிட்றது தனி டேஸ்ட்டு. செம்மங்க, கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். வேறு லெவல் பாயசம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்பைஸ் ஜங்ஷனில் ஓணம் சத்யா செம்ம சாப்பாடு. ஒரு வீக்கெண்ட் டைமில் நல்ல ஒரு ஃபுல்ஃபில்டான ஒரு வெஜ் மீல் சாப்பிட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் நம்புகிறேன். கண்டிப்பாக வாட்ச் பண்ணுங்கள். இஃப் யூ வாண்ட் டு ட்ரை ஸ்பைஸ் ஜங்ஷன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. Till I meet you in the next video. It's me, Shiva, signing off. Thank you. Bye bye.